నమస్తే తెలుగువారి మన సాక్షి న్యూస్ నేను ప్రశాంతి వెల్కమ్ టు NRI కమ్యూనిటీ రౌండప్ తెలంగాణకు పెట్టుబడులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా అమెరికాలో పర్యటించిన కేటీఆర్ బృందానికి విశేష స్పందన లభించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మన ఊరు మన బడి పథకంపై NRIలతో మంత్రి కేటీఆర్ ముచ్చటించారు. కాలిఫోర్నియాలో మీట్ అండ్ గ్రీట్ విత్ కేటీఆర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. సేవా కార్యక్రమాలతో వచ్చే తృప్తి వేరే వాటితో ఉండదన్నారు. అభివృద్ధిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉందన్నారు. పెట్టుబడులకు హైదరాబాద్ బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిలో ప్రవాసులు భాగస్వాములు కావాలని మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. గుళ్ళు కట్టించే వాళ్ళు గుళ్ళు కట్టించండి, తప్పలేదు. బడులు కట్టించే వాళ్ళు బడులు కట్టించండి. లైబ్రరీస్కి డొనేట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు లైబ్రరీకి డొనేట్ చేయండి. ఒకవేళ నా కంపెనీ పెట్టి నేను 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తా అనుకునే వాళ్ళు ఆ పని చేయండి. తద్వారా మీరు చేసే ఈ సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా మీకు వచ్చే తృప్తి, మీకు వచ్చే దానివల్ల వచ్చే కృతజ్ఞత ఏదైతే ఉంటుందో ఒక స్థానికుల నుంచి, దానికి మించిన ఫీలింగ్ ఇంకోటి ఉండదు. వెన్ యూ గివ్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ, వెన్ యూ గివ్ సంథింగ్ టు యువర్ హోమ్ టౌన్, హోమ్ ల్యాండ్, village, I think there is no bigger sense of gratitude, there is no bigger sense of satisfaction. So my humble request to all of you, దయచేసి ఈ 2 కార్యక్రమాల్లో మీరు అందరూ కూడా విస్తృతంగా పాల్గొనాలని, దాంతోపాటు మరి చివరిగా నేను చెప్పేది, తెలంగాణ గ్రోత్లో, తెలంగాణ అభివృద్ధిలో, తెలంగాణ ఎదుగుదలలో మీ అందరి పార్టిసిపేషన్, మీ అందరి భాగస్వామ్యం. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మించిన బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు మాకెవరు ఉండరు. మీరు ఇక్కడ ఉండి 4 మంచి మాటలు మీకు తెలిసిన మిత్రులకి, మీ ఆర్గనైజేషన్లో మీ బాసెస్కి చెప్పి, మా స్టేట్ ఉంది, దే ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ బిజినెస్, ఐ విల్ టేక్ యూ దేర్, ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు మై మినిస్టర్, మై బ్రదర్, మై ఫ్రెండ్, ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు హిమ్ అని చెప్పి మీరు తీసుకొస్తే నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ to actually turn into brand ambassadors for the state of Telangana, to continue to spread the good word, continue to spread the good cheer, and become a part and parcel of our growth story. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు తీసుకువచ్చే లక్ష్యంతో అమెరికాలో పర్యటించిన మంత్రి కేటీఆర్ కు NRIలు భారీగా ఘన స్వాగతం తెలిపారు. కేటీఆర్ అమెరికా పర్యటనలో పలు కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చాయని టీఆర్ఎస్ పార్టీ NRI కోఆర్డినేటర్ మహేష్ బిగాల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేటీఆర్ ఇచ్చిన పిలుపుతో కాలిఫోర్నియాలో మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం నిర్వహించామన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మన ఊరు మనబడికి పెద్ద ఎత్తున స్పందన వస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా NRIలు తెలిపారు. నమస్తే మహేష్ బిగల గారు, హౌ ఆర్ యు డూయింగ్? వెల్కమ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్. థాంక్ యూ. సో మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఎనీ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్స్ we can hear or we can expect? So you already heard several announcements today, and you're going to see the same thing continuation for the next few days. And I want Minister Garu himself to announce after the meetings. Just let's keep it surprise for some few more days. మన ఊరు మన బడి గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పండి. కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మన మినిస్టర్ గారి విజన్ ఏంటి, మన గవర్నమెంట్ విజన్ ఏంటి, సో స్కూల్స్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలని, అంటే US స్కూల్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని డెవలప్ చేయాలన్నా. సో ఇట్స్ లైక్ నాట్ జస్ట్ మేకింగ్ స్కూల్ అ బెటర్ ప్లేస్, టీచర్స్ కూడా అంత క్వాలిఫై ఉండాలి కదా. అంటే మనము పిల్లలకి అన్ని ఇచ్చేస్తాం, స్కూల్ వీ కెన్ గివ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ కెన్ గివ్ ఆల్ ద నెసెసరీ టెక్నాలజీ, కానీ అట్ ది ఎండ్ గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి, సో టీచర్స్ కూడా అంత వెల్ ఎక్స్పోజ్ టు ద టెక్నాలజీ ఉండాలి కదా. సో దాని గురించి ఏమైనా ప్లానింగ్ చేశారా? థ్యాంక్ యూ అండి. సో మన ఊరు మనబడి అనే కార్యక్రమం ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు గొప్పగా చేపట్టారు. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్, ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ 7,500 crores and over 26,000 schools. అయితే దీన్ని 3 phases లో చేపట్టారు. ఫస్ట్ phase 1, phase 2, phase 3, and just for the phase 1 we allocated about 3,000 crores plus in the recent budget. సో దానిలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా 1/3 ఆఫ్ ద స్కూల్స్ దే ఆర్ టేకింగ్. ఆ 1/3 స్కూల్స్లో కూడా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ పీపుల్ ఎక్కడైతే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, ఇట్స్ కవర్స్ వెరీ మచ్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉన్నదాన్ని. అయితే ఈ మన ఊరు మనబడి అనే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏదైతే స్కూల్స్ చాలా మటుకు డీప్లీట్ అయ్యి కాంపౌండ్ వాల్స్ లేకుండా, టాయిలెట్స్ లేకుండా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి టు ఇంప్రూవ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద స్కూల్, అంటే దే ఆర్ టేకింగ్ లైక్ 2 items బేసికలీ. మెయిన్లీ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ కానివ్వండి, టాయిలెట్స్ ప్లస్ కాంపౌండ్ వాల్, అండ్ తర్వాత అక్కడ డైనింగ్ ఏరియా కానీ, బెంచెస్ కానీ, ఫర్నిచర్, ఆల్ దీస్ సెవెరల్ అదర్ థింగ్స్ దే వాంటెడ్ టు పుట్. దాని కొరకు అని చెప్పేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొరకు అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి అలకేట్ చేయడం జరిగింది. సో దానిలో భాగంగా ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి అ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ అమౌంగ్ ద పీపుల్. సో దట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో దానిలో కాలేజ్లో భాగంగా ఎవ్రీబడి ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లుక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యూఎస్లో కానీ ఎక్కడ సెటిల్ వాళ్ళు చూసుకుంటే ఐ వుడ్ సే లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ హూ స్టడీడ్ ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. అయితే దానికి ఏంటంటే కొంతమంది సిటీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన ఊరు మనబడి ఈజ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్లో, అండ్ మన బస్తీ మనబడి అని చెప్పేసి సిటీస్ అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి మన బస్తీ మనబడి. అయితే దీనిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమానికి మన ఊరు మనబడి దీనిలో
ఎవరైనా ఎనీ డోనర్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ ఒక 1 crore అంటే డొనేట్ చేస్తే దే కెన్ లైక్ నేమ్ ద స్కూల్ ఆన్ ఆఫ్టర్ their father or whatever the family name, and then if it is like the 50 lakhs some primary school, 25 lakhs at the primary school. But leaving that apart, if somebody donates about 10 lakhs and put a room on a name and that 1 crore and whatever the donation they give, they can nominate saying that we are contributing this to the items listed by the government, or I want to do it for a particular cause, or you can donate it for the entire program itself. So దీనిలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ now we are launching the portal tomorrow, and along with the KTR garu is going to launch tomorrow the portal. Then all the details have been incorporated. ఎక్కడ స్కూల్ ఉంది, ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో, ఏ మండలంలో ఏ స్కూల్ ఉంది, అవన్నీ కూడా మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని they are all available. And it is not about the money, how much you are contributing, how you are connecting to your school is important. So if there is no minimum or maximum what you can contribute. You can contribute even from $1. Yeah. So that's when you can contribute, but it's more that you're doing something for your school and giving back to the society. Yeah. సో మన ఊరు మన బడి అనే కాన్సెప్ట్ అండి. సో మన ఊర్లో మనం వెళ్ళి మన ఊర్లో మనం చదువుకున్న మన సిటీలో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని డెవలప్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్ ప్లాన్ చేశారు. నమస్తే రాజు గారు, వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ US. How are you doing? I'm doing pretty good. How are you? I'm fine. Thank you for asking. సో యూఎస్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది మన ఇండియా లాగా ఉండదు. ఎలిమెంటరీ స్కూల్, మిడిల్ స్కూల్, హై స్కూల్ అలా డివిజన్స్ ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ అ సర్టన్ ఏజ్ దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద మిడిల్ స్కూల్ టు ద హై స్కూల్. కానీ మన ఇండియాలో మనం ఎల్కేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హై స్కూల్ దాకా ఒకటే స్కూల్కి వెళ్తాము. సో హౌ డు యూ థింక్ దిస్ సిస్టమ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ anybody like you will adopt any of the schools, and what necessary changes can be done and adapted, and we can learn from US schools and implement that in India to make our schools much better. Absolutely. Yeah. So one of the reasons for me coming over here Yeah. to United States 25 years ago is for education, right? After learning and seeing the education system here for after 25 years, this is an opportunity for us to give it back to the to our Ma Uru and Ma Badi. Yes. And with KTR Garu is one of the inspiring leaders. We all know we are here to meet him, and we are going to be part of the program. And the program that he's going to announce is also an opportunity for us to give it back and contribute to whatever we learn, right? They have tiers in however you want to participate. If their boy wants to participate in a different tier, Naveen boy wants to participate, I want to participate. Each of them, there are different levels and tiers. Can you explain me about how the tier system you are planning? Sure. So I think instead of going to tier 1, tier 2, tier 3 is like the highest one where you can contribute more. And when you contribute more, for example, you want to have your own name for the buddy, then there is a certain amount of contribution you do, and then you can have it. If somebody wants to contribute it less, there are also opportunities where you can basically have some auditoriums or some rooms to be named according to. So there are different tiers, but at the end of the day, this is a way for us to connect back, be part of it, and also give the learnings back. It's not that our system is good there, but I think this is the one way for all of us to be giving back and the education system improve it. And especially with KTR Garu, this is the best opportunity. We are all here more than anything to see the inspiring leader, the young dynamic leader. We have heard about it, but this is an opportunity for us to be part of him and the ecosystem he's creating. We all have seen mental health of children not going to school from past 2 years in India and all over the globe has affected drastically to all the children. So what do you think, after adopting the schools and making them a better place for the children to go, are you focusing on the mental health or just about the studies or overall growth of a child in terms of arts, crafts, maths, science, or as we see all the students coming here for the masters to United States, they all focus on going to engineering colleges. So is your focus also in making everybody an engineer and fly back to US and join some Silicon Valley top company, or doing something, becoming an entrepreneur and standing themselves to be financially independent in our own country and city? What do you think about it? No, so I came in with the same dream 24 years ago. But I think one of the systems that I've seen is just focusing on, I also grew up with the same system, either become an engineer or a doctor. Yeah. But the thing that I've seen it here is if we provide the capabilities to the schools, for example, like Zoom tools or all those collaborative tools, that's a one way of talking to each other. For example, tomorrow, let's say there is a mechanism for them to connect to people here, kids here, my son, their son, then the kids from there can talk to each other, right, and see what is good and what is bad. And if there is a platform you can create it,
It's nothing more than that. Whether they don't have to wait 20 years like me to come here and see what it is. You have a collaborative system and they can immediately talk to each other. It's like virtually being there. So I think it's not just education. Overall, we need to groom our kids to be part of that system and develop. Welcome to Sakshi TV US. So మన ఊరు మన బడి అనే కాన్సెప్ట్ రేపు అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు. సో దాని గురించి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి. So ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే NRIs who belongs to their villages and they can adopt their village and they can develop the school or they can contribute any development to the school. So for that KTR and his government is going to 100% support them and encouraging them, and they are also asking other NRI members come forward and also help the villages in Telangana and rural districts and rural villages and government schools. So the schools also, they want to improve the schools into higher standards. So right now there are some rural villages schools are not that much high level, so they want to introduce them. So any collaborations in between US schools and the Indian Telangana schools happening? Any big announcements about that? So similar way, so the NRIs who are here, they know how schools are developed here. So same way, they can introduce any concept there to develop whatever the school they adopted. So they can have their own way of what they are doing in schools and how they improve the school education system and education standards and how to adapt the students to bring the students back to the government school. Let's introduce yourself, your organization and the activities what are happening here, because the minister has just arrived. Thank you. This is our team. We are the area team, and we are all part of the team of the area. So, ఇక్కడ specifically KCR, it's been 2 days since we were in the US. Already there are a couple of agendas. First thing ఏంటంటే for investments for Telangana and then investments in starting companies in Telangana. That was the primary agenda. We've been here since 2 days. Standing out for he's going to be touring here in the area. బే ఏరియాలో తెలుగు అసోసియేషన్ బాటా ఆధ్వర్యంలో హోలీ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ జోస్లో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో స్థానికంగా నివసిస్తున్న ఎన్ఆర్ఐలు ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ డాన్సులు చేస్తూ సందడి చేశారు. ఇక యువతీ యువకులు కేరింతలు కొడుతూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా చిందులు వేస్తూ రంగులు చల్లుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బాటా సంస్థ సభ్యులు అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాలిఫోర్నియాలో రంగుల కేలి హోలీ సంబరాలు అంబరానంటాయి. బే ఏరియాలోని ఫ్రీమాంట్లో ఫెస్టివల్ ఆఫ్ గ్లోబ్ నిర్వహించిన FOZ హోలీ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ కలర్స్ ఈవెంట్స్ ఘనంగా జరిగింది. ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ డీజే పాటలకు డాన్సులు చేస్తూ సందడి చేశారు. ఇక యువతీ యువకులు కేరింతలు కొడుతూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా చిందులు వేస్తూ రంగులు చల్లుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ సభ్యులు అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. I'm Ramesh Japra, the chairman of the Festival of Globe. We are celebrating Festival of Colors, Holi, right here in the city of Fremont in Bay Area. This is one of the festivals which is the most festive. Very happy. Everybody has a lot of fun, frolic, and of course embrace each other, hug each other. We forget and forgive, and this is the victory of truth over evil people, the victory of good over evil. This is the one we want to make sure that we all our animosity, no matter who it is, we forget it and then enjoy it. So we play with color, lot of music, lot of dancing, lot of raffles. Everybody from the Bay Area, they came here in thousands and thousands here and having fun. The weather has been great. We got a lot of dignitaries, celebrities, even the shark players and other celebrities came and played Holi over here with the colors. This is the festival of the spring season. When the winter is over, darkness over, light is here. So we like to enlighten everybody. Everybody should blossom, bloom and be happy. There's a lot of bad things happening in the world, but we want to forget those, we want to overcome those and still keep celebrating. Happy Holi to everyone. న్యూయార్క్ లో హోలీ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దియా కేర్ పాండ్యే ఫౌండేషన్ తో కలిసి E4U బాలం పిచ్కరీ హోలీ క్రూయిజ్ పార్టీని ఘనంగా నిర్వహించింది. కరోనా ఎఫెక్ట్ తో 2 ఏళ్ల తర్వాత న్యూయార్క్ నగరంలోని అద్భుతమైన హడ్సన్ నది మధ్యలో హోలీని గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
500 మందికి పైగా ఈ పార్టీలో పాల్గొని ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ సందడి చేశారు. డీజే పాటలకు డాన్సులు చేస్తూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ నిర్వాహకులు వైభవ్ పటేల్ అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బెవరేజెస్ తో పాటు ఇండియన్ ఫుడ్ ని అందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. Hi everyone, it's a happy Holi and we are here for the cruise. We are the sponsor for the Diya Care with the Vaibhav, we for you, and we are having a wonderful event today and you see the crowd. It's like a crazy crowd today and hopefully we're going to have to do every single day, every single year, and please join on April 2nd and we're going to have again Holi party on the cruise. Thank you. First off, I thank Mr. Amit Vedawala from Diya Care. He says he's responsible. He's my big brother with all this stuff going on. We need a support in this area. I love him, down to earth, a super person. So this was not possible without him. This has been done on Hudson River at Pier 83 and Midtown, Pier 83 Midtown on Circle Line Cruises. It was wonderful. People enjoyed. We have the authentic holy colors. They loved it. We have tandai, food, every single thing. That's pretty much. I request you guys to join for April 2nd. And as he said, with his support, we're going to bring more parties next year. Every weekend, Friday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday. I thank you, Sakshi TV too, for coming up here all the way from Jersey. Thanks again and thanks. I love you. Happy Holi, guys. Thank you. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Cruise, happy Holi! The cool girl from New Jersey! Happy Holi, Holi! We are on the cruise! సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎల్లప్పుడూ ముందుండే సింగపూర్ తెలుగు సమాజం మరోసారి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సహకారంతో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించింది. స్థానిక హెల్త్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సింగపూర్ బ్లడ్ బ్యాంక్ నందు ఈ శిబిరం నిర్వహించింది. కరోనా సమయంలో వరుసగా 8వసారి రక్తదాన శిబిరం విజయవంతం నిర్వహించడం పట్ల సింగపూర్ తెలుగు సమాజానికి రెడ్ క్రాస్ మరియు బ్లడ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సింగపూర్ తెలుగు సమాజం నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి స్థానికంగా నివసిస్తున్న తెలుగు వారితో పాటు స్వచ్ఛందంగా విచ్చేసి రక్తదానం చేస్తున్న ఇతర దాతలకు సమాజం అధ్యక్షులు కోటిరెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఆన్లైన్ వేదికగా ఆదాయపు పన్నుపై వెబినార్ నిర్వహించింది. నాట్స్ హ్యూస్టన్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వెబినార్లో ముఖ్య అతిథిగా ప్రఖ్యాత ఆదాయ వృత్తి పనుల నిపుణులు అనిల్ గ్రంథి పాల్గొన్నారు. వెబినార్ ద్వారా పాల్గొన్న వందలాది తెలుగువారికి ఆదాయపు పన్ను ఆర్థిక అంశాలపై అనిల్ గ్రంథి పూర్తి అవగాహన కల్పించారు. దాదాపు 2 గంటల పాటు జరిగిన ఈ వెబినార్ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని సభ్యులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవ్వడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి నాట్స్ బోర్డ్ చైర్మన్ అరుణగంటి, నాట్స్ అధ్యక్షులు విజయ్ శేఖర్ అన్నే ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం టాంటెక్స్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. డాలస్ నగరంలోని ఫుడిస్తాన్ రెస్టారెంట్లో ఈ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. 200 మందికి పైగా మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. సంప్రదాయ రీతిలో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం సంగీతం, నృత్యం, ఫ్యాషన్ షోతో పాటు వినోదాత్మకమైన ఆటలతో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. మహిళా సాధికారత కోసం టాంటెక్స్ చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి ఈ సందర్భంగా సభ్యులు వివరించారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మహిళా ఆశ్రమం కొరకు దుస్తుల డ్రైవ్ నిర్వహించి డాలస్లోని జెనేసిన్ మహిళా ఆశ్రమానికి దుస్తులు అందించారు. దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన త్రిబుల్ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో యుఎస్ లో థియేటర్ల దగ్గర సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సినిమాలో 2 స్టార్ హీరోలు నటించడంతో అమెరికాలో 2 హీరోల ఫ్యాన్స్ సందడి మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇటు రామ్ చరణ్ అభిమానులు, అటు ఎన్టీఆర్ అభిమానులు థియేటర్స్ దగ్గర డప్పులు వాయిస్తూ కేక్ కట్ చేసి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. యుఎస్ లో ఈ మూవీని వీక్షించిన ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాపై పొగడ్తలు కురిపించారు. అసలు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక్కసారితో ఆగరండి, వెళ్తూనే ఉంటారు. అసలు ఎంత ఎక్సలెంట్ ఎలివేషన్స్ అయితే సూపర్, అందరూ పక్క చూడాలి. మేము లాస్ట్ క్లాప్స్ కూడా కొట్టాము. 5 కి 5 అసలు 5 పెట్టలేము. 10 100 ఈ సినిమాకి రివ్యూ చెప్పాలంటే అది ఇంకో సినిమా అంత టైం పడుతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎలా ఉంది? అమేజింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సలెంట్. ఎస్పెషల్లీ రామ్ చరణ్ బెస్ట్
చెప్పాలంటే. అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే, ఇట్స్ నాట్ ఎ మూవీ. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి చెప్పాల్సింది ఏముండదు. హీస్ అన్ ఎక్సలెంట్ యాక్టర్. ఆలియా భట్ క్యామియో సో వరకు అందరు బాగా బాగా చేశారు. చేశారు. అజయ్ దేవ్గన్ కూడా చాలా మంచి పవర్ఫుల్ రోల్ ఉన్నంతసేపు. రాజమౌళి షో ఆల్ ద వే. 5 కి 10 5 కి 5 ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సింది. మార్వెలస్, సీరియస్లీ ఎవ్రీథింగ్. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్గన్, ఈవెన్ ఆలియా భట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి, సూపర్. అసలు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందా అని చెప్పి ప్రతిదీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. వి ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. సీరియస్లీ లైక్ 3 hours ఎట్లా అయిపోయిందో కూడా మాకు తెలియదు. ఐకి మాత్రం ఐ ఫీస్ట్, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఐ ఫీస్ట్. బాగానే ఉందండి, చాలా బాగుందండి. యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ చాలా బాగుందండి. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఎంత ఇస్తారు రేటింగ్? నేను 4.9 ఇస్తాను. ఎలా ఉంది సినిమా? సూపర్ బాగుంది సినిమా. అవుట్ ఆఫ్ 5 మీ రేటింగ్? అవుట్ ఆఫ్ 4.8. ఎలా ఉంది చరణ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? అందరి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. ఎన్టీఆర్ కూడా బాగుంది. ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంది? డైరెక్షన్ సూపర్. ఆలియా భట్ ఓకే ఓకే, సినిమా బాగుంది, సూపర్. జై రాజమౌళి. సినిమా ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది. చెప్పండి. యా బాగుందండి. లైక్ ఇట్. లైక్ డైరెక్షన్ వైజ్ ఎలా ఉంది? రాజమౌళి డైరెక్షన్ ఇస్ ఆసమ్. డైరెక్షన్ అదిరిపోయింది. రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆసమ్. రాజమౌళి గారికి A to Z తీయమన్నా ఆయన సూపర్ తీస్తారు. దానికి కూడా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. A to Z కూడా ఎంత బాగా తీయగలరు. హీరోయిన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆలియా భట్ గానీ రాజమౌళి చేతిలో ఉండగా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆసమ్ అంతే. అంటే ఎక్కడైనా వీక్ అని ఏమైనా అనిపించేది? నథింగ్ లైక్ దట్. మీ రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 5? 5 above 5 మనీ. మీ రేటింగ్? యా 3.5 4. యా ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. ఎలా ఉందండి సినిమా? ఎలా ఉంది? బాగుందండి. ఎలా ఉంది సినిమా? ఎలా ఉందండి? అద్భుతం అండి. రాజమౌళి అంటే రాజమౌళి. చరణ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? లాస్ట్ అంతా చరణే, మిగతా అంతా ఎన్టీఆర్. ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? ఇద్దరు అద్భుతం అబ్బా, సూపర్. అదేం లేదు, ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ఎరగదీశారు. ఆలియా భట్ ఇంకో హీరోయిన్ ఉంది కదా, ఇద్దరు బాగున్నారు, సూపర్ ఉన్నారు. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఎంత ఇస్తారు రేటింగ్? అవుట్ ఆఫ్ 5 4.5 ఇస్తాను. చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. రాజమౌళి అంటే రాజమౌళి, దాంట్లో ఏం లేదు. ఎంత ఇస్తారు? అవుట్ ఆఫ్ 5 4.5. పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎలా అంటే ఎన్టీఆర్ కానీ లేదా చరణ్? ఇద్దరికి ఈక్వల్. ఇద్దరిది జబర్దస్త్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చింది, చాలా బాగుంది. ఆలియా భట్, అజయ్ దేవగన్. ఆలియా భట్ అంతా బాగుంది కానీ వీళ్ళు మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ కదా, సో ఓవరాల్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్, అందరికి నచ్చుతుంది. చెప్పండి ఎలా ఉంది సినిమా? బాగుందండి. ఎలా మీ రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 5? అవుట్ ఆఫ్ 5 ఐ కెన్ గివ్ లైక్ 4.5. ఆలియా భట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? సూపర్ అండి, బాగుంది. రామ్ చరణ్ ఎలా ఉంది? వి నో యాజ్ ఆల్వేస్ ప్రీవియస్ మూవీస్ ఎలా ఉన్నాయో సేమ్ అలానే ఉందండి, చాలా ఉంది. ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్? we came here for the not డాన్స్. It was like absolutely great. డైరెక్షన్, ఓవరాల్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? As Rajmouli standards అండి. What else? It's better than I can say that subjective wise it's very nice. అజయ్ దేవగన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా? బాగుందండి, అందరూ ఓవరాల్ బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ అండి. బాగుందండి సినిమా. అవుట్ ఆఫ్ 5 మీరు ఎంత ఇస్తారు? 4. ఎలా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా ఉంది? ఇద్దరు చాలా బాగుంది. మీరు ఎలా ఉందండి? బాగుందండి, చాలా బాగుంది. ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎలా? ఇద్దరు చాలా బాగా చేస్తారు. 5 కి 5 ఇస్తా. ఆలియా భట్, అజయ్ దేవగన్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది, వాళ్ళది బాగుంది. రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ ఓవరాల్ అంటే మీకు బాగా ఏం నచ్చింది సినిమా? అందరు బాగా చేస్తారు, చాలా బాగుంది. చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ మీరంతా? సో RRR మూవీ చూసారు, ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది, టెరిఫిక్. సో మీరు చరణ్ ఫ్యాన్స్ కాబట్టి చరణ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పండి, ఎలా ఉంది? మైండ్ బ్లోయింగ్ అండి. చరణ్ యాక్చువల్లీ మూవీ బై మూవీ ఈజ్ evolving is much more better, and I think Rangasthalam was still late his best performance. Now it's like 10 times Rangasthalam. సో
అవుట్ ఆఫ్ 1 to 5, 5 as the top most review, మీరు ఎంత రివ్యూ ఇస్తారు RRRకి ఇక్కడ పే ఏరియాలో? 5 out of 5 అండి, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అవునా? Yep. సో అజయ్ దేవగన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే కంపారిటివ్ టు చరణ్ పర్ఫార్మెన్స్? మీరు చరణ్ ఫ్యాన్స్ కదా, సో ఇంకెవరి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది? అజయ్ దేవగన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? ఎవ్రీబడి అండి. ఇప్పుడు అజయ్ దేవగన్ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ మేబీ లైక్ 5-10 minutes ఉంటుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో, బట్ హీ హాస్ అ వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్. హీ ప్లేడ్ యాజ్ అ చరణ్స్ ఫాదర్, సో హీ రాక్డ్ ఇట్ యాజ్ యూజువల్. సో హీరోయిన్ ఆలియా భట్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఈ మూవీలో తన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? చాలా బాగుందండి. తన రోల్ వెరీ లిమిటెడ్ ఉంది, బట్ ఉన్న అంతస్లో షీ డిడ్ హర్ బెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారా చాలా మంది చరణ్ ఫ్యాన్స్ అండి, సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? మేము ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ మూవీ కోసం, అండ్ ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ లైఫ్ ఫీస్ట్ ఫర్ అస్, అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రాజమౌళి గారి దగ్గర నుంచి కూడా వస్తుంది, అండ్ హీ హాస్ లైక్ బెస్ట్ వెపన్స్ ఇన్ హిస్ సీన్, సో వీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ దిస్. మీ పేరేంటి? నా పేరు బే ఏరియా మెగా ఫ్యాన్. బే ఏరియా మెగా ఫ్యాన్. సో మెగా ఫ్యాన్ అంటే మెగా ఫ్యాన్ ఎవర్ ఫ్యాన్ అండి? ఎందుకు RRR 3 R'లు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎవర్ ఫ్యాన్? మెగా ఫ్యాన్ చెప్పే కదండి. అంటే ముగ్గురు ఆర్ ఫ్యాన్స్. సో ఇవాళ మూవీలో మీకు ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ అన్నిటికంటే మంచిగా అనిపించింది? ఇద్దరు బాగా నటించారండి, చాలా బాగుంది, రియలీ ఎంజాయ్, ఎక్సలెంట్ మూవీ. సో హీరోయిన్ ఆలియా భట్ గురించి చెప్పండి. అందరు మీరు ఇక్కడ చరణ్ ఫ్యాన్స్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్, మా ఆలియా భట్ గురించి చెప్పండి కొంచెం. ఈ మూవీ రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ మూవీ అండి. ఆలియా భట్ జస్ట్ బాగుంది, ఉన్నంతలో బాగా చేసింది, నో డౌట్. బట్ 3 hours కూడా రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్. ఓకే, సో రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరు కలిసి RRRని మొత్తం థియేటర్స్కి వచ్చి కంటిన్యూస్గా హుక్అప్ అయి చూడడానికి అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారండి. ఇక్కడ వేరే ఫ్యాన్స్ అందరు చాలా ఎక్సైటెడ్. సో మీకు ఎలా అనిపించిందండి మూవీ? చాలా బాగుందండి, వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్. అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు, ఎవరిని కూడా తీసేయడానికి లేకుండా అందరూ చాలా బాగా చేశారు. సో 5 నుంచి అంటే 1 to 5 రేటింగ్లో 5 యాజ్ పెద్ద రేటింగ్లో అంటే మీరు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు? రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్కి మటుకు 5/5 వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళందరూ 5/4. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ US. సో RRR చూసి బయటకు వచ్చారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి RRR గురించి? చాలా చాలా బాగుందండి మూవీ. మొత్తం మమ్మల్ని నుంచో ఒక్కసారి కూడా బయటికి లేకుండా అలానే కూర్చోబెట్టి ఉంది మూవీ. చాలా చాలా బాగుంది. పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎవ్రీవన్ హస్ డన్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. అయితే పాప్కార్న్ కాఫీ కోసం కూడా మీరు లేవలేదా? అస్సలు లేవలేదు. అవునా? సో 1 to 5 రేటింగ్లో 5 యాజ్ హైయెస్ట్, మీరు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు ఈ మూవీకి? మూవీ టోటల్ ఓవరాల్ గా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీస్ హావ్ సీన్ లాస్ట్ 5 years అండి. ఈ మూవీకి మాత్రమే చెప్పగలను, నేను 2, 3, 4 times అయినా సరే ఈజీగా చూడొచ్చు. నమస్తే పద్మిని గారు, ఎలా ఉన్నారు? సో RRR ఎవరు ఫ్యాన్స్? We are actually Ram Charan fans, actually mega fans. We are very happy to be here in the market. Luckily, we got an opportunity. So we want to see the Bay Area, one of the best movie. We want to see it. Everybody is enjoying. That is the reason our motto is to promote this picture. And because your RRR means already Rajamouli given a big stamp, and Ram Charan is there always. We are plus points for mega family. So I am very happy and impressed, and we are waiting for 100 days and it will cross all the records. So I am very happy. సో చూసారు కదా, ఇది వాల్టీ NRI కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ. దిస్ ఈజ్ ప్రశాంతి సైనింగ్ ఆఫ్.